A very good morning to all of you. So in the last class we have discussed the application of a dimensional analysis method. Hoy last class আমি ডিসকাস কৰিছিলো আমাৰ যেটো মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে তাৰ ব্যৱহাৰ বিলাক হয় কি আমি ডিসকাস কৰিছিলো. So dear, we have discussed that the first application of the dimensional analysis method was that to check the accuracy of an equation. Hoy আমি যিকোনো সমীকৰণ এটা যদি চাও তাৰ সেইটো সমীকৰণটো মাত্ৰিকভাৱে কাৰেক্ট হয় নে নহয় তাক আমি মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা চেক কৰি চাব পাৰোঁ হয় আৰু সেকেন্ড তাৰ যিটো এপ্লিকেশন আছিল তাৰ দ্বিতীয় ব্যৱহাৰটো আছিল যে to deduce a relation between the physical quantity হয় তো আমাৰ যিবিলাক ভৌতিক ৰাশি আছে তাৰ মাজত যদি আমি এটা সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব লাগে তাক মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ সহায়ত তাৰ মাজত আমি সম্বন্ধ এটা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ হয় so this was the two applications of the dimensional analysis method. So here at the first we will talk the third application of the dimensional analysis method. আমাৰ যেটো মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে তাৰ তৃতীয় যেটো প্ৰয়োগ বা তৃতীয় যেটো ব্যৱহাৰ সেইটো ব্যৱহাৰটো হয় কি ফাৰ্স্ট আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম হয় the third application of the dimensional analysis method is that to convert one system of unit to another. So it is the third application of the dimensional analysis method. To etu hoise matrik বিশ্লেষণৰ তৃতীয় যেটো ব্যৱহাৰ হয়. So here to ami যিকোনো এটা কোয়ান্টিটি যদি লও in a system of unit তাৰ আমি যেটো মান পাম সেই মানটো ডিফারেন্ট আমি যদি সিস্টেম এটা বা আমি যদি different system of unit eta law তাৰ value to hobo kiman ami etu uliya sabo paru right. So for this let us consider let small u1 and small u2 are the units for measurement of a physical quantity. Physical quantity Q and small n1 and small n2 are the numerical values of the quantity right. So at first we have considered that let small u1 and small u2 are the units of measurement of a physical quantity Q and small n1 and small n2 are the numerical values of that quantity right. For example ami the quantity eta loisu let Q be a physical quantity and its units are small u1 and small u2 and let means these are the two units of this physical quantity in a different system of unit and let small n1 and small n2 are the numerical values of that physical quantity means small n1 and small n2 are the numerical values of that physical quantity in a different system of the units. So we can write the quantity Q that must be equal to small n1 into u1 and small n2 u2 like for example আমি যদি চাও 2 kg তাত আমি
MKS আমাৰ যিটো system of unit আছে আমি এই কামটো লৈছো so here 2 is the numerical value and KC is the unit here 2 is ইয়াতে numerical value আৰু KC2 is ইয়াতে একক তাক যদি আমি এতিয়া বেলেগ এটা system of unit চাও like 2000 gram they have same value means 2 kg is equal to we can write 2000 gram means small n1 to hobo yate 2 aru it is small mane u1 and small n2 mane hoise yate 2000 and small u22 hoise yate gram hoy so etia soa tar ami jitu quantity ami loisu tar numerical value to is small n1 and small n2 in two system of unit. Alright. So again m1, l1, e1 are the fundamental units of mass, length, and time in a system of the unit. Means m1, l1, t1 are the fundamental units of mass, length, and time in a system of unit. And then m2, l2, and t2 are the fundamental units of mass, length, and time in a different system of the unit. Alright. So at first we have got the quantity q is equal to we can write small n1 u1 is equal to small n2 into u2. So here small n1 is the numerical value and small n1 is the unit and small n2 is the numerical value in a different system of unit and small u2 is the unit in a different system of unit. So multiplication number 1. Alright. Now let the physical quantity q has the dimensional or has the dimension like m to the power a, l to the power b, and t to the power c. Let this physical quantity has the dimension like m to the power a, l to the power b, and t to the power c. Alright. So we can write. So u1 is equal to m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c. Right? So it is what mechanically since we have considered that let m1, l1, and t1 are the fundamental units of mass, length, and time in a system of unit. Right? And let m2, l2, and t2 are the fundamental units of mass, length, and time in a different system of unit. So here for the first system of the unit, if the physical quantity q has the dimension like m to the power a, l to the power b, t to the power c, then for this system of the unit we can write for this physical quantity small n1 is has to be equal to m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c for this first system of the unit. And for the second system of the unit, small u2 will be equal to how much? m2 to the power a, l2 to the power b, and t2 to the power c. Or for the first system of unit, that we and for the second system of the unit, we can write like this much. So from equation 1 you can replace. So from equation 1 you can replace if we put the values of small u1 and small u2 in the first equation, then small n1 m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c. This must be equal to n2 and small u2 is equal to what?
m2 to the power a, l2 to the power b, t2 to the power c. So from this we can write if small n1 is known and let small n2 is unknown, then to find out the value of small n2 we can write small n2 will be how much? 8 আমি নিফালে যাব, then small n1 আমি যদি আমি এটা লগ কৰিবলৈ লিখো m1 by m2 whole to the power a, l1 by l2 whole to the power b, t1 by t2 whole to the power c. So it is the main formula to find out the value of a physical quantity in a different system of the unit. So means that if small n1 is known, means if we know the value of a physical quantity in a system of unit, then we can find out the value of that physical quantity in a different system of unit by following this formula. Or if we know the value of small n1, then we can easily find out the value of small n2 is how much. So let us try to solve a problem. From this portion. For example, convert 1 joule to hour. So it is a problem. So here we have to convert 1 joule to hour. Since we know that joule is what? Joule is SI unit of the energy. Joule is the SI unit of the energy, and CGS unit of the energy is R. It is joule and it is R. Alright, so here ki dia ase 1 joule. So we have to convert 1 joule to R. So here here 1 is the numerical value and it is the units. So let us try to let us try to convert 1 joule to R. Since we know that joule is the SI unit of the energy and R is the Celsius unit of that same quantity, which is the energy. Since we know that the dimension, the dimension of the energy, the dimensional formula of the energy, we can write m l to the power 2 t inverse 2. So it is the dimension of the energy. Alright, since in SI unit, so আমি যদি এতিয়া চাও তাত আমি এই যেটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি লিখিছো এই নামটো হৈছে এনার্জি, তাৰ ইয়াতে কি কি কাম আছে তাৰ আমি যেতিয়া মানে ডাইমেনশন ইয়াতে লিখিছো। সো ইয়াৰ আমি কোৱা m l t means mass, length and time. Mass, length and time. Since for or in the SI unit, the mass is considered as 1 kg and the length is considered as 1 meter and the time is considered as 1 second. And since the numerical value of this physical quantity is given, means that amount is a 1 joule. Right?
small n1 to is etu aru etu is small n1 hoy so etia so small n1 to amak yate kiman di ase it has the value 1 so let us try to find out the value of that amount of that physical quantity in CCS system of unit it is how much so it is CCS of the amount tar kone moi etu likho m2 is equal to is considered as m2 is equal to we can how much 1000 sorry m2 is equal to 1 gram l2 is equal to how much 1 centimeter CGS centimeter gram and it is second so here m2 is equal to 1 gram l2 is equal to 1 centimeter t2 is equal to 1 second and n2 is equal to how much now আমি এটা বলবো CCS যদি আমি এটা চাও small n2 is equal to how much মানে এই যেটো আমাক ইয়াতে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দিয়া আছে তার ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে ইন SI unit it is 1 joule so এটা আমি বলবো the value of that physical quantity in CCS system of the unit it is how much so এটা আমি বলবো লাগে small n2 is equal to how much since we know that small n2 is equal to we can how much small n2 is equal to we can write small n1 m1 by m2 whole to the power a l1 by l2 whole to the power b t1 by t2 whole to the power c right so it is one since we know that the dimensional formula of the energy is m l to the power 2 and t inverse 2 now wait so we already actually by if the dimension of this physical quantity can be written as like m to the power a l to the power b t to the power c so etu mane ki jikono physical quantity hobo pare hoy let that physical quantity is q hoy now এই দুটা ইকুয়েশন আমি যদি এটা কম্পেয়ার কৰিবলৈ যাও now comparing these two equation now comparing these two equation small a will be equal to how much that is that etu মানে কি হেতু মানে কি যিকোনো physical quantity হ'ব পাৰে which depends upon mass length and time আৰু তাত আমি মানে কি যেটো physical quantity আগে লৈছো হেতু হৈছে শক্তি বা আমি যেটো এনার্জি বুলি কওঁ now comparing these two terms small a will be equal to 1 b will be equal to 2 and c will be equal to -2 small a will be equal to 1 b will be equal to 2 and c is equal to -2 so these are the value of the powers of MLT hoy tarpor এটা সোয়া tarpor ami eta uliya botham small n2 is equal to hobo kiman so here we can write small n2 kane ami already formula ta paisilu small n1 m1 by m2 whole to the power a l1 by l2 whole to the power b t1 by t2 whole to the power c right তারপর এটা আমরা অলরেডি এসে পাই কি in SI unit m1 is equal to 1 kg l1 is equal to 1 meter t1 is equal to 1 second t1 is equal to 1 second aru small n1 means the numerical value of that physical quantity which is already given so it is 1 in
CGS যদি আমি এতিয়া চাও small m2 is equal to we can write 1 gram, L2 is equal to we can write 1 centimeter, T2 is equal to we can write 1 second, and small m2 will be equal to how much আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই হয়। So এতিয়া চাও 1 kg is equal to we can write how much gram? 1000 gram, 1000 gram. 1 kg is equal to we can write 1000 of gram. 1 meter is equal to we can write 100 centimeter. Right? So we can make it M1, L1, T1 and small m1 and M2, L2 and T2. Tar A is equal to value আমি ইয়াতে পাইছো। এই value কেটা আমি ইয়াতে পুট কৰি পেলাইছাম। So we can write small m1 is equal to 1 multiplied by m1 means 1000 by 1 whole to the power a. Since we have got a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -2. So ইয়াতে হ'ব 1 তাৰপিছত 2 l1 মানে কিমান আছে 100 by l2 মানে 1 whole to the power b means it is 2 and it is t1 is equal to 1 second, t2 is equal to 1 second whole to the power c which is equal to -2 all। তারপর আমি যদি আমি সিম্পলিফাই করে পেলে চাও সেই টার্মখিনি হ'ব 10 to the power how much 1 2 3 multiplied by 10 to the power 3 as multiplied by 100 to the power 2, or you can write 10 to the power 4. Same thing, this into 1 by 1 is equal to 1 and it has the power -2. That will be also equal to 1. So it is 1. 10 to the power 7. Right? Means n2 is equal to we have got 10 to the power 7 r. So we can simply write 1 joule is equal to 10 to the power 7 r. So by this dimension analysis method we can find out the numerical value of a physical quantity in a different system of the unit. Right? So the third application to it. So these are the applications of the dimensional analysis method. Right? That moi কথাটো আকৌ এবাৰ তোমালোকক ৰিমাইন্ড কৰি দিছি ইয়াতে। তো ফাৰ্স্ট ইট ইউজ first is to actually to say the correctness of a physical equation, right? তো আমি যদি মানে সমীকৰণ এটা লওঁ সেই সমীকৰণটো মাত্ৰিকভাৱে শুদ্ধ হয় নে নহয় তাক আমি চেক কৰি চাব পাৰো। আৰু তাৰ সেকেন্ড যেটি ইউজ টু আছিলে to deduce a relation between the physical quantity। তো আমাৰ যেবিলাক ভৌতিক ৰাশি আছে তাৰ মাজত যদি আমি ৰিলেশন এটা স্থাপন কৰিব লাগে তাক আমি কৰিব পাৰো by the help of the dimensional analysis method, হয়? আৰু নেক্সট third application to আজি আমি ইয়াতে পালো। The third application of the dimensional analysis method is that to convert a system of unit to another system of unit. Means if we take a physical quantity that আমি যদি physical quantity এটা লও আৰু তাৰ যদি numerical value to in a system of unit আমি তা জানো, then in a different system of unit তাৰ numerical value to হ'ব কিমান আমি উল্লেখ কৰো। Means that if we know the value of a physical quantity in a system of unit, then we are able to find out the value of that physical quantity in a different system of the unit. So these are the main use of the dimensional analysis method, right? So it is what, so these are the main use. Means that since the dimensional analysis method is very useful or very helpful to us, but this method has some limitations. Means they are not at 100%.
means they have some limitations, means they are bounded. Right? So it is so let us see what are the limitations of the dimensional analysis method. The first limitations of dimensional analysis method is that the dimensional analysis method do not give any information. The dimensional analysis method do not give any information about the dimensionless constant. Right? Means that to that আমি যেটো ইকুয়েশন বিলাক আইছো দেখি that আমি যিবিলাক মানে কি কনস্ট্যান্ট বিলাক পাম হয় means those dimensionless constant সেই কনস্ট্যান্ট বিলাক কি হয় তাৰ নেচাৰটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয় বা হেতু কি হয় তাৰ একো ধাৰণা আমি মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ সহায়ত নাপাওঁ means তাৰ যেটো ফাৰ্স্ট ড্ৰবেক বা ফাৰ্স্ট যেটো তাৰ লিমিটেশন first limitation to say the dimensional analysis method do not give any information about the dimensionless constant. How means amar jibila matrahin rakhi ase he rakhibor সম্বন্ধে কোনো ধাৰণা বা জ্ঞান আমাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিদিয়ে তো ফাৰ্স্ট তাৰ যেটো সীমাবদ্ধতা হৈছে এটো next এতিয়া সোয়া সেকেন্ড যদি আমি যাও তার the second limitations of the dimensional analysis method is that this method do not give the physical correctness of a physical equation means তার meaning to কি হইছো যে আমি যিকোনো ইকুয়েশন এটা যদি লও বা আমি অলরেডি লইছো S is equal to we can write small ut plus half it square. S is the displacement here. Small u is the initial velocity. T is a time and half of small it square. Small a2 is the acceleration. Or small t2 is a time. So it is S is equal to ut plus half it square. ये तो formula तो हमें माने कि सिर्फ लिखिए. So whether the equation is physically correct or not, this dimensional analysis method do not give any information about that. Means আমি যিকোনো এটা সমীকৰণ যদি মানে কি লিখিবলৈ যাও so whether the physical equation is physically correct or not, this method do not tell that. This only give the dimensional validity of that physical equations. Means that যে যিকোনো সমীকৰণ এটা যদি আমি লও সেই সমীকৰণটো ভৌতিকভাৱে শুদ্ধ হয় নে নহয় সেই কথা আমি মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ সহায়ত ক'ব নোৱাৰো হয় তো আমাৰ যেটো মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে তাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো সেই আমি যেটো সমীকৰণ পাইছো সেই সমীকৰণটো মাত্ৰিকভাৱে শুদ্ধ হয় নে নহয় খালি আমি সেই কথাটোহে পাম হয় তাৰ কিবা physical validity আছে নাই তাক আমি গম নাপাওঁ তাত অকল আমি কি গম পাম whether the relation is dimensionally correct or not. That may not be physically correct. Over means that it is since S is equal to ut plus half it square is the formula to find out the displacement. Right? That is just what if we say the accuracy or the consistency of that equation by the dimensional analysis method, then for the left hand side that ami z2 dimension pam for the right hand side also we will get same dimension both are L means that equation is physically correct. If we write the equation like S is equal to ut minus half it square, S is equal to ut minus half it square. This is physically a wrong equation. Alright, here equation to find out the displacement. If we write the equation is like S is equal to ut minus half it square. Here equation is physically wrong. If we say the dimensional correctness of that equation, then for both the sides we get the same
dimension means for the left hand side we get the dimension L, and for the right side also we will get the same dimension. Means that এতিয়া আমি কি সাইন লিখিম, তার আমি সামেশন লম নে তার আমি ডিফারেন্স লম, সেই বিষয়ে আমি সিওরকে একো কথা কব নোৱাৰো. Means this method give only the dimensional validity of a physical equation. It do not give the physical correctness of that equation. So it is the second limitations of the dimensional analysis method. And next third kareta hoise third jitu limitation, the third limitation of the dimensional analysis method is that if we get same dimension of two physical quantity, for example stress and the pressure, right? Stress mane hoise protisa aru pressure mane hoise sap. Stress aru pressure tartu jodi ami loi pelai jao, since if we find out the dimension of stress and the pressure, they have same dimension, but they are not same quantity. Means that if we find out the dimension of the stress, if we find out the dimension of stress, so we will get like stress to correct the dimension. Stress is equal to we can like force power unit at the area. So for force we can write NL T inverse 2, NL T inverse 2, and for the area we can write L to the power minus 2. Right? Can you give me a show? I already discussed for it. F is equal to M, sorry, for mass we can write M, and for the acceleration we can write L T inverse 2. So it is the dimension of the force, and for the area we can write L inverse, for the area we can write M to the power 2, not minus, it is plus. So it is not, if we simplify this, then we get M L inverse T inverse 2. So it is the dimension of stress, and if we find out the dimension of the pressure, then we will get same thing, F by A means M L inverse T inverse 2. So here for the stress and the pressure we get same dimension. Means that if the dimension of a physical quantity is given like M L inverse T inverse 2, right? Physical quantity atar ba body mane ki rashi eta amar matra eta neki dia ase, tar por ami ki koribo lage, so we have to identify the name of this physical quantity is what mane tar amar ki dia ase ate dimension dia ase, tar por ami kobo lage ei jitu physical quantity ase tar naam to ki hoy, tar eta ami ki kobo paru, tar naam to dite hole pressure hobo, tar naam to dite hole stress hobo, right? Means that this, if or we can simply say this like that, the dimensional analysis method is unable to differentiate the physical quantity which have same dimension. Means that je ami jodi bhotik rakhi bila holo aru সেই ৰাখি সমূহৰ যদি মাত্ৰাটো একে হয়, তেতিয়া হলে মাত্ৰিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ সহায়ত সেই ৰাশিটোৰ নামটো মানে কি এক্স্যাক্টলি কি হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো, হয়? Means this dimensional analysis method is not able to differentiate the physical quantity which have same dimension, হয়? যাৰ মাত্ৰা বিলাক হয় সেম, তাৰ তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব
কি ক'ব নোৱাৰো সেই ৰাশিটো এক্সাক্টলি কি হ'ব তাৰ আমি নামটো ক'ব নোৱাৰো so this is the third limitations of dimension analysis method হয় so তাৰ আমি কি গম পালো তাৰ এপ্লিকেশন কিনি হয় কি আমি ইয়াতে গম পালো তাৰ মানে লিমিটেশনস কিনি হয় কি আমি ইয়াতে ৰিসাৰ্চ কৰিলো এই সববিলাক কথা মই তোমালোকক তাৰ যিখিনি নোটস কিনি মই তোমালোকক গ্ৰুপত মানে কি দি দিম হয় আৰু কোনোবা যদি লিখিব পৰাও নাই তো চিন্তা কৰিব নালাগে I will give the soft copy of this notes right so এতিয়া চোৱা we have got the 7 fundamental dimensions like mass or mass you can write m l t c d mole k a right that I mean 7 terms বা that I mean সাতটা basic বা fundamental মানে dimension আইছো হয় so let us try to solve a problem here if force f have the dimension f velocity if force velocity s has the dimension v time has the dimension t if force velocity and time these are the fundamental one হয় মানে কি যদিও আমি আইছো পাই যে m l t k a হয় mole these are the fundamental মানে কি dimensions and length হয় তারপর আমি স্কিপ কৰি পেলাই বা তাক আমি বাদ দি পেলাই length if force is a fundamental quantity velocity is a fundamental quantity and time is a fundamental quantity right if force যদি এতিয়া মানে dimension হয় f velocity যদি হয় v dimension আৰু t and the dimension of time is t and then these are the fundamental quantity মানে বল বেগ আৰু সময় এই কেটা যদি মৌলিক মানে কি রাখি হয় এই তিনিটাই যদি মৌলিক রাখি হয় if these are the let these are the three fundamental dimensions then find the dimension of mass then find out the dimension of mass means if force velocity and time if force velocity and time are the fundamental if force velocity and time are the fundamental quantity then find out the dimension of mass হয় তারপর আমি এটা উল্লেখ লাগে হর তার মাত্রাটা কি হবে বা the dimension of mass will be equal to what since we know that force is equal to what m into a force is equal to mass into acceleration since mass into acceleration right now mass is equal to mass into so acceleration is equal to again what velocity by time so we can write mass will be equal to how much then mass will be equal to force into time f force into time divided by velocity force into time by velocity well since force
time and the velocity, they are the fundamental quantity. Ball, time বা মানে কি সময় আৰু বেগ সেই কেইটা আছে ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি তাৰ যদি আমি এতিয়া তাৰ মানে কি ডাইমেনশন কেইটা অলরেডি ইয়াতে দিয়া আছে for force we can write m, for the time we can write t, and for the velocity we can write it is v. So this term will be equal to m t v inverse. So it is the dimension of mass. Means if force, velocity and the time are the fundamental quantity and we have to find out the dimension of mass, then we can write. Means that we mass to the other, then that mass is considered as a is considered as a direct quantity. Ba ami ja ajogic rakhi boli ko hoy, then we can write the dimension of mass is f t k inverse 1. So it is the dimension of mass. বুঝি পাইছা সবে? তাৰপিছত মই তোমালোকক মানে হোমৱৰ্ক এটা দিছো ইয়াতে। So it is if force F if force F length L and the time t, or if the dimension of force it is F, the dimension of length it is L, and the dimension of time it is t, and when these are the fundamental quantity, then find out the dimension of the density is what. তারপর আমি উল্লাব লাগে যে আমি ঘনত্ব বুলি কওঁ, তাৰ তেতিয়াহ'লে মাত্ৰাটো কি হ'ব হয় বল, দৈৰ্ঘ্য আৰু সময় এইকেইটা যদি মৌলিক ৰাশি হয় তাৰপৰ আমি উল্লাব লাগে ঘনত্ব, তেতিয়াহ'লে মাত্ৰাটো কি হ'ব হয়। সো এইটো হৈছে তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক। সো তোমালোকে এইটো সলভ কৰিবা, সলভ কৰি পেলাই মোলৈকে এইটো হোৱাটছআপ কৰিলে হয়, বা যোনে বুজি পোৱা নাই বা যোনে কৰিব পৰা নাই মোক ক'বা, মই এইটো সলভ কৰি দিম, হ'ব। So these are the things which are related to the dimension, হয়। মাত্ৰাৰ সৈতে যিখিনি কথা সেই কথাখিনি আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ। সো এতিয়া চোৱা, আমি যিটো চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই চেপ্টাৰ সেইটো আছিলে the English and the measurement, বা আমি যাক একক আৰু জোখমাক বুলি কওঁ, হয়। তো এই যিটো মানে চেপ্টাৰ তাৰ লাষ্ট যিখিনি পৰ্চন আছিলে which was the dimension, so আমি সেই পৰ্চনটো আগতীয়াকে ডিসকাস কৰিলো ইয়াতে। সেইটো পৰ্চনটো অকমান মানে কি নিউ আছিলে বা এইটো বেছি টান নাছিলে, সো আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট ডিসকাস কৰিছিলো, হ'ব। সো আমাৰ যিটো ডাইমেনশন পাৰ্ট সেই পাৰ্টটো এইখিনিতে শেষ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো চেপ্টাৰটো তাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট পৰ্চনটো ফালে যাম, হয়। দেন ফাৰ্ষ্ট তেতিয়াহ'লে আমি কম যে হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট, বা যাক আমি একক বুলি কওঁ। সো একক বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম তেতিয়াহ'লে? দ্য কোৱান্টিটি হুইচ ইজ used as a reference and standard for the measurement is called as the unit, right? যিটো the quantity used as a reference, যিটো ৰাখি আমি মানে কি ৰেফাৰেন্স হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম, and standard for measurement, হয়। আৰু মানে কি যিটো মানে জোখমাকৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় তাক আমি তেতিয়াহ'লে একক বুলি কওঁ, হ'ব। তাৰ এই যিবিলাক মানে কি ডেফিনিশ্যনবিলাক আছে তাক মই এনেই তোমালোকক চিম্পলি কৈ দিছোঁ ইয়াতে লেংগুৱেজত। তাৰ মানে
একজেক্ট মানে ডেফিনিশ্যনটো কি হয় সো এইবিলাক আমি ভালকে লিখিবলৈ দিম হ'ব সো এতিয়া চোৱা simply we can say that the quantity used as a reference and standard for the measurement is called as the unit like 2 kg যদি আমি কওঁ 2 to হৈছে ইয়াতে numerical value তাৰ পিছত হৈছে তাৰ মানে কি ইউনিট তাৰ পৰা আমি আৰু কি আইডিয়া কৰিব পাৰিম how much the amount of that substance are below মানে আমি যেটো বস্তু নাম তাৰ কি দিব আইডিয়াটো কি দিব তাৰ পৰিমাণটো কিমান হয় বা তাৰ এমাউণ্টটো কিমান হয় তাৰ বিষয়ে আমি মানে তাৰ এটা আইডিয়া এটা পাব হ'ব তাৰপিছত এতিয়া চোৱা তো আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট ক্লাছ আছিলে in the first class we have discussed that the term which is called as the physical quantity বা আমি যেটো ভৌতিক ৰাশি বুলি কওঁ so what is the meaning of the term physical quantity those quantity which are measurable is called as physical quantity বা আমি ভৌতিক ৰাশি বুলি ক'লে কি বুজি পাম যিবিলাক ৰাশিৰ জোখমা কৰিব পাৰিম এই ৰাশিবিলাককে ভৌতিক ৰাশি বুলি কোৱা হয় if we look or if we analyze the physical quantity then it has mainly two types the first one it is that the fundamental quantity and the second one it is that the derived quantity so fundamental quantity ki hoy that I already mane ki koisu discuss we have 7 fundamental quantity tar pasot ami tate ekalege discuss korisilu what are the derived quantity ba ami ja joukik rakhi boli kau ei rakhi bila ko hoy ki ami ta mane ki discuss korisilu now if we talk about the term which is the unit so ami jetia আমি যেতিয়া একক বুলি কম তাৰ পৰা আমি কি আইডিয়া কৰিব পাৰিম বা তাৰ যদি আমি এতিয়া if we classify the term then we will have two types of this term is called as or it is known as fundamental unit first type to আমি কম fundamental unit tar pisot hoise derived unit so let us see what is called as or which units are called as the fundamental unit those units which are say independent of each other right these are called as fundamental unit আমি যা কম মৌলিক একক বুলি মৌলিক একক বুলি বলে আমি কি বুজি পাম তেতিয়ালে যিসমূহ ৰাখি যিসমূহ একক আন এককৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় তাক আমি তেতিয়ালে মৌলিক একক বুলি কম আৰু নেক্সট the second term it is known as derived unit so what is called derived unit all the unit which can be derived by the help of the fundamental unit these are called as the derived unit however those which are independent of each other is called as the fundamental unit or the simplest form hoy tar ei jibila kami unit yate pam tar jitu form সেই form to hobo simplest form tar pora tar pisot tak ami ako মানে
সিম্পলিফাই কৰিব নোৱাৰো বা তাক আমি তাৰ পিছত মানে ৰিজল্ট মানে কি কৰিব নোৱাৰো so these are the fundamental unit and those the units which can be expressed with the help of the fundamental units are called as the derived unit. For example, you can write the unit of mass, the unit of length, the unit of time. These are the fundamental unit and if we write the unit of say acceleration, the unit of speed, the unit of force, these are the derived unit. Right? Now we have 7 fundamental units. So these are what? 7 fundamental units. The first one is unit of mass. First one is unit of mass. Represent as a unit of length. Represent as a unit of time. Represent as a unit of luminous intensity. Fifth number 2 is a unit of thermodynamic temperature. Sixth term is the unit of amount of substance and the last one it is the unit of flow of current. Flow of current. Current. Right? So it is one for the unit of mass we write kg. For the length we write it is like meter, and for the time we write it is like second, and for the luminous intensity we write is like CT. Or CT one is a secondela. It is a kilogram. তাৰপিছত হৈছে মিটাৰ, তাৰপিছত হৈছে সেকেন্ড, তাৰপিছত হৈছে কেন্ডেলা, and for the temperature we write it is like Kelvin. The unit of thermodynamic temperature is Kelvin. The unit of the amount of substance it is written as mole. The unit of flow of current is A. হয় যাক আমি এম্পিয়ার বুলি কওঁ। ই হৈছে কেলভিন, এটো হৈছে মোল, তাৰপিছত হৈছে এম্পিয়াৰ, ইটো হৈছে কেন্ডেলা। হয় তাৰ শর্ট ফর্ম হবে মানে কি লিখিছো ইয়াতে। সো দিস আর দ্য fundamental or basic unit. হয় এই সাতটা হৈছে মৌলিক একক। হ'ব তাৰপিছত এতিয়া চাম তেতিয়াহ'লে besides this 7 fundamental units we have two more units A, G আর সাতটা আমি মৌলিক আমি আছে পালো, সেই সাতটাৰ উপৰিও তাক আমি আন মানে দুটা একক পাওঁ।
সেই একক দুটাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হৈছে ৰেডিয়ান ফাৰ্ষ্ট এককটো হৈছে ৰেডিয়ান একক আৰু তাৰ পিছৰটো হৈছে ষ্টেৰেডিয়ান ফাৰ্ষ্টটো হৈছে মানে কি ৰেডিয়ান তাৰ পিছৰটো হৈছে ষ্টেৰেডিয়ান সো হোৱাট ইজ ৰেডিয়ান বা আমি ৰেডিয়ান বুলি ক'লে কি বুজি পাম the unit of plane angle is called as a radian and the unit of the solid angle হয় solid angle যদি আমি চাও তার তেতিয়াহলে আমি ষ্টেৰেডিয়ান বুলি পাম বা আমি কি বুলি আছে মানে কি ক'ব পাৰো সমতলীয় যিসমূহ আছে কোণ সেই সমূহৰ যিটো একক আমি পাম তাত তেতিয়াহলে আমি মানে কি ৰেডিয়ান বুলি পাম হয় আৰু মানে যিবিলাক আমি সলিড এংগল পাম তাৰ যি কোণ পাম সেই কোণৰ আমি যিটো একক লিখিম সেইটো হ'ব ষ্টেৰেডিয়ান হয় তো এতিয়া চোৱা সিম্পলি যদি আমি মানে ৰেডিয়ান আৰু ষ্টেৰেডিয়ানটো চাওঁ মিস তাতে নেকি কি আছে সার্কেল এটা আছে মিস that এই যেটো সার্কেলটো আমি আইডিয়া কৰিব পাৰো ইয়াতে it is a two dimensional circle হ'ব and then d theta is the angle here and let r is the radius of this circle and let ds be the arc etu is arc আমি যেটো অসমীয়া সাব বুলি কওঁ হয় তো এই যেটো আমি ইয়াতে সার্কেল বা যদি আমি ইয়াতে বৃত্ত এটা আইডিয়া কৰিলো এই যেটো বৃত্ত তাৰ যেটো সাব এই সাবটো আমি কৈছো তাৰ যেটো মানটো বা তাৰ যেটো দিকটো সেটো হৈছে ds আৰু নেক্সট এই যেটো সার্কেল আমি ইয়াতে ইমাজিন কৰি লৈছো let this circle has the radius r হ'ব then we can write तो ताता में जो प्लेन एंगल याते पाम तार जो प्लेन एंगल याते पाम d theta will be equal to what so तुम्हारे already स्कूल में ऐसा पाए this plane angle is the ratio of r means ds r by radius means it will be ds by r. The plane angle may be defined as like d theta is equal to ds by dr. होगा तो a जितो हम यहाँ पे plane angle पाम बा a जितो हम यहाँ पे समतलियो कोण पाम तार जो कि हमें एকক को लिखी बोले गए क्या एকক तो वो रेडियन तार r a d भी लिखा है तार short form तो ऐसे है হয় so it is the radian hello so next আমি যাম ষ্টেৰেডিয়ান বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম প্লেন এংগল হলে হ'ব গটাই ৰেডিয়ান আৰু নেক্সট ষ্টেৰেডিয়ান মানে কি যদি হ'ব লাগে so there must be a solid angle like তাত আমি লৈছিলো কি তাত আমি লৈছিলো এটা মানে সার্কেল এটা আইডিয়া কৰি লৈছিলো or ষ্টেৰেডিয়ান তাত আমি কি আইডিয়া কৰিম স্ফিয়াৰ এটা আইডিয়া কৰিম হ'ব সো এতিয়া চোৱা স্ফিয়াৰ এটা যদি আমি আইডিয়া কৰি পেলাই চাওঁ লে তাৰ সেন্টাৰ পইণ্ট হৈছে এইটো লে this is the center point of that sphere and লে তাৰ এটা ৰেডিয়াছ আমি এইটো পালো আন ৰেডিয়াছটো আমি ইফালে আছে বুলি ক'লো হৈ গ'ল নেক্সট এতিয়া চোৱা মই আগতে আঁকি লৈছো ছবিটো So এতিয়া চোৱা এইটো মানে ফিগাৰটো যদি আমি এতিয়া চাওঁ তাৰ সেন্টাৰ পইণ্টটো হৈছে এইটো all and let this sphere has the radius r sphere টো আমি এতিয়া কৈছো
মানে কি ৰেডিয়াস টো r সো এতিয়া যদি ইয়াতে সলিড এংগল এটা হ'ব লাগে ফৰ্ম দেন এতিয়া চোৱা তাত আমি মানে কি যেতিয়া কৈছিলো এবাউট দা প্লেন এংগল তাত যেটো প্লেন এংগল ইকুয়াল টু এইটো নাও তাত আমি যদি সলিড এংগল বুলি এতিয়া ক'ব লাগে তাত কি হ'ব লাগিব সো ডিয়াৰ মাস্ট বি এ স্পেয়াৰ এটা যদি আমি আইডিয়া কৰি লৈ পেলাই স্পেয়াৰটো যদি আমি এতিয়া চাওঁ স্পেয়াৰটো যদি আমি ইয়াতে মানে আইডিয়া কৰি লৈছো স্পেয়াৰটোৰ সাৰফেস মানে আমি ইয়াতে পাইছো হ'ব মিন্স স্পেয়াৰটো ইয়াতে এনেকৈ আছে হ'ব নাও let the small area of this surface it is dA now a is the angle ইয়াতে হ'ব form H angle ইয়াতে হ'ব ফৰ্ম তাক তেতিয়ালে আমি কি কম this is the solid angle হয় H angle ইয়াতে হ'ব ফৰ্ম angle এনেকৈ আছে ইয়াতে হয় সেইফালে এনেকৈ দুটা লাইন আছে এইফালে এনেকৈ দুটা লাইন আছে আৰু তাত আমি এইটো স্মল এৰিয়া পাইছো এৰিয়াটো হৈছে এইটো হয় এই এৰিয়াটো এইটো আৰু নেক্সট তাত এতিয়া H angle ফৰ্ম হ'ব তাক আমি তাহলে মানে কি solid angle বুলি কম and for the solid angle we can write the unit it is like steradian right মানে if d omega is a solid angle here then for this solid angle we can write what are the two মানে definition so according to the definition the solid angle may be defined as like area by radius square means d omega will be equal to dA by square of this radius so it is the solid angle here so that is to আমি solid angle পাম তাৰ যদি আমি you need to মানে কি লিখিব লাগে তাত আমি লিখিম steradian হয় তো for this basics part simply আমি ইয়াতে মানে কি মনত ৰাখিলে হল for the solid angle we will write the unit steradian and for the plane angle we will write the unit as the radian so these are the two more units. Or